Wish you all a very happy day, students. Today let us go on to our new lesson, that is Unit 1, Chapter 2, Objectives of Business. Let's go to the lesson. So these are the major topics that we are going to classify in the lesson, that is introduction, types of economic activities, characteristics of business, objectives of business. So these 4 topics today we will see. So under that first topic is human activity. First we will see about human activity. This is an activity which is performed by human being to meet his or her needs and wants, or maybe for personal satisfaction. Here first we should know what is meant by satisfaction. So when a person is going to get satisfaction, satisfaction is something which is not so easy for anyone. So if a new pencil is given to a small child, so what the child will be thinking? So let me get some other option, new pencil. So if idli is given today, now we will go on for dosa. If dosa is given, we will go on for some other dish. So like that, we keep on changing our satisfaction, and our needs and wants can never be satisfied at all. So now we can come back to human activity. Here, how come this satisfaction is related to human activity? So when a person is in need to get something, so in the old, that is in the last chapter, we saw about barter system, where there was no intervention of money at all. Later only money came. Before the intervention of money, in order to satisfy their wants and needs, they started to give the goods. One will be giving meat and the other will be giving milk. So like that, their goods are being exchanged to satisfy them. But here, in order to get a particular product, or in order to be satisfied, what is the major thing we need is, one thing is money we need. Okay, so that is what is relating to human activity. So this is an activity performed by a human being to meet his or her needs and wants, or maybe for personal satisfaction. If a person is in need to get something for his personal satisfaction, he has to perform some activity. That can be classified as human activity. Whereas this human activity is divided into two, one is economic activity and non-economic activity. So first we will see about the economic activity. Activities undertaken with the object of earning money. So this is an activity which is going to be done to earn money. For example, now we are going to compare two things. One is cooking. Okay, so you can see a picture of a chef who is showing something he is displaying, whatever he has cooked. So this person will be paid for the work whatever he is doing. So that is going to be termed as economic activity. For example, production of goods by manufacturers, distribution of goods by wholesalers, selling by retailers, medical advice rendered by the physicians, and accounting done by chartered accountants. So all these things are done, are the activities which are done to earn money. Okay, so now we'll see about non-economic activity. So what is non-economic activity in the sense? This is also an activity which is undertaken to satisfy the social and psychological needs, but they do not get any money in return. Okay, for example, in the last case we saw a chef who is cooking for us. Okay, so when a chef is cooking for us, we are going to pay him back. But when mother is going to cook, there is no such need to pay her back. So what is the thing which she or we get is, we are going to satisfy with the social and psychological needs. So this can be called as non-economic activity. So examples are also given, that is cooking food for the family, celebrating festivals. So these things, when we are going to celebrate the festival, or when we cook for the family, we are not going to be awarded with anything, but still we get some psychological satisfaction under this. That is the major thing under this economic activity. And next, let us see the major classification of human activity. Now we can see the picture. Human activity is divided into two types. One is economic activity and other one is non-economic activity. So under economic activity, we can see it is divided into three: employment, profession and business. Okay, and next, in case of non-economic activity also, it is divided, which is going to give the personal satisfaction for us. So no other thing than money. Without money, all other things we get here in non-economic activity. But for economic activity, money is the basic thing. So under that, now let us see the difference between economic activity and non-economic activity.
So the first definition which they are given for economic activity. Economic activities are those activities which are undertaken to earn money or financial gain for a livelihood. For example, fruit sellers selling fruits. So, what is meant by the economic activity in the sense? Here, this activity is going to be performed by a person with a major need for money. So, in order, as he does this activity, in return, he'll be paid money for his livelihood. For example, a fruit seller is selling fruits. So, when the fruit is being sold, in return, he gets the money for it. In the same way, non-economic activities are those activities which are performed, undertaken for the sake of pleasure, performed out of love, sympathy, sentiments, etc. So these things, whenever these things are done, there is no such intervention called money. So everything is going to be for the sake of pleasure. That is, we need some happiness, we need some love, sympathy, sentiments, and all those things only. So there is no such invention called money in between this. Now let us see the motive of economic activity. Sole motive is to earn money for the financial gain. So what is the major motive is that money. Only thing is money. For example, also they have given there working as a lawyer. So if a lawyer is working, what is going to be that? He is not going to gain any pleasure out of it. The only thing which he gains is money. Same way in case of non-economic activity, they have given example is visit to a temple. So why such activity is being done is that they need some pleasure out of it, or some due to the satisfaction of the psychological or emotional needs only they go to temple. So that we can say. And the next one is money measurement. All economic activities can be valued in monetary terms. Example, doctor charges 500 for as a consultation fees. But in case of non-economic activity, there is no such expression of money or terms, because these thoughts, feelings, sympathy, pleasure, everything cannot be measured at all. So here, non-economic activities cannot be valued in monetary terms. These are an expression of a thought, feeling, or a gesture. So they will just show off. There is nothing other than that. No monetary or no values can be measured out of it. That is, for example, an NGO distributes free cloth to the poor. So by distributing such free clothes, what is the thing which they earn? They don't earn money in return. The only thing they get is they get some level of satisfaction, or some get it for a pleasure, like that only. So nothing else in case of money measurement. And the next one is relationship in case of economic activity. Economic activities are related to creation of wealth. For example, Ram saved the part of his salary to purchase a house of his own. So he wanted, so whatever money he got it out of the activity, is with the help of that salary is going to build an house for his own purpose. But in case of non-economic activity, they do not create such wealth, because that pleasure and psychological or emotional needs do not create any wealth. But with the money which they have earned in the economic activity, that is going to pay way for creating a wealth. Here in case of non-economic activity, example, money received as donation is spent on the charity work. So you cannot tell this money can by doing a charity work it is going to become a wealth for me. So it never happens. And outcome of economic activity. All economic activities result in production, procurement, distribution and consumption of goods and services. For example, Nokia produces cell phones and sell across India through its distributors. So they do it for some purpose. So what are the things involved in the economic activity is, first they are going to produce a product. The next thing is they wanted to know the demand and supply for the product. Then they are going to distribute the product. And the consumption of goods and services will be available to the consumers. So this is how the outcome of economic activity is going to be. But in case of non-economic activity, the end result of a non-economic activity is the mental, emotional and psychological satisfaction of the person doing the activity. So it is never related about money. It is just about the satisfaction of the person, or their mental feeling, or about any emotion or psychology. For example,
Sona enjoys teaching orphans in an orphanage. So this girl Sona is going to go to an orphanage and she's going to teach. In return, she's not going to get any money. The only thing she gets is she gets a level of satisfaction by teaching to few poor people. So only that thing she is going to get in back. And the next one is duration. Economic activities are repetitive. Repetitive in the sense we keep on doing the same work again and again. They are done on a regular basis to earn a living. For example, Gulfi ice cream seller sells ice cream every evening. So whenever a shop is being allocated or is newly started, the shop is not going to be closed within a particular day. It is going to go on for many years. So this activity is going to be working on a regular basis. But in case of non-economic activity, there is no such regularity being seen. That is, non-economic activities may not be undertaken regularly. Usually, they are done during free time. Example, Shankar visits orphanage in his free time. So whenever they are free, they just go and have a look over the orphanage, and after just seeing the orphanage, they get this level of satisfaction. That's all. So they don't do it regularly. If a person is going to do a thing regularly, they need some return out of it, but there is no such return, so they don't do it regularly. And the next one is source of intimation in related to economic activity are initiated to satisfy human needs and wants. Here needs and wants are going to be satisfied, but in case of non-economic activity, it is going to satisfy emotionally, or it is going to give some sentimental pleasures. So these are the major classification of economic and non-economic activity. So next, let us have a major classification of economic activity. So this economic activity, so just now I said you about economic activity. It is an activity which is performed to gain money. Okay, so their major motive is going to earn, to get money in order to satisfy their wants and needs. So now it is majorly classified into three. One is employment, business, and profession. So first we'll see about employment. It refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in the form of wages or salaries. So they work for the other people. So they are not going to be on the topmost level. So they are going to be in the middle level. They work for some other people and get paid for the work done over there. Profession are those occupations which involve rendering of personal services of a special and expert nature. So any person of their own profession, they are going to be special in doing that service, or they are going to be going to have expert nature out of it. For example, who can be called under a profession? A doctor, a chef, a teacher. So those people can be called under a profession. And next one is business. Business refers to any human activity undertaken on a regular basis with the object to earn profit through production, distribution, purchase and sale of goods and services. So how this business activity is going to take place is, so they first produce a product, then they start distributing the product, then they will purchase, some other people, that is a wholesaler, will purchase from the manufacturer, and there are some retailers who sell it. So like that, these things are involved in case of business. And next we'll see the definition of business. So both the definitions are very important. First, according to James Stephenson, business refers to economic activities performed for earning profit. So according to him, he says that these are the economic activities which are performed for earning profits, only profit, none other than that. And the same business is being defined by H. Annie. He is defining business as, business may be defined as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. So here he is telling the same thing in a different manner. He is telling that human activity. So when a person is doing an activity, they are directed towards producing. Either these people produce something, or they are acquiring wealth through buying and selling of goods. One thing is they produce the goods and sell it, or the other thing is they buy and sell goods in order to acquire their wealth. So
that is what is business. So next let us see the classification of business. Now we can see the flow chart. That is, first it is divided into activities on the basis of size, next on the basis of ownership, next on the basis of function. According to the basis of size, it is divided into two. One is small and the other one is large. So they determine the size of the firm. So the firm is going to be small in size and large in size. In case of basis of ownership, it is divided into three. One is private, public and joint enterprises. And the next one is activities on the basis of function. It is divided into two. One is industry and commerce. Now let us go on to the classification. For the classification, first we are going to see activities based on size. So it is divided into two. One is small and large. So first we are going to see about small scale. Small scale units require less capital. They employ small number of workers and produce the goods on small scale. So the capital which they have involved in the making of this company, the capital required to start the small scale unit is going to be very less. At the same time, the number of members who are going to work there is also going to be less in number only. There is not more than 50 or 60. A very limited number of people only will be working there. For that example, that is manufacturing textiles in handloom or power looms. So small units only will be there. They do their working either in a small cottage industries or small cottages, or even in home also some people used to do. And extraction of edible oil from seeds like groundnut, sesame through traditional wooden channel. அதாவது நூல் இழைக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் மரச்சக்கில் எண்ணெய் ஆட்டுறது, இதெல்லாமே வீட்லேயுமே இல்லை சிறு தொழிலாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. அதெல்லாம் ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கலாம். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, ஒரு பிக்சரில் ஒருத்தவங்க அவங்க வீட்டிலே இழைக்கிறாங்க, நூல் இழைச்சி அதுக்கு புடவை நெய்யறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, அதே ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் சைஸில் நெக்ஸ்ட் we are going to see about the large scale. So large scale units require huge capital. So small scale compare பண்ணும்போது large scale is going to require large amount of capital. They employ a large number of workers and produce the goods on large scale. ஸோ முன்னாடி ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிற குட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அதனுடைய குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளும் கம்மி, கேபிட்டலும் கம்மி, அதனுடைய எக்ஸ்போஷரும் கம்மியாக தான் இருக்க போகுது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல், இது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க் பண்ண போகிறது தான் அதிகம். த கேபிட்டல் ரெக்வயர்ட் இஸ் ஆல்சோ மோர். அட் த சேம் டைம் த ரீச் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு பி மோர். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ராம்ராஜ் காட்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதில் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ பெரிய சைஸ்னால் உன்னால் இமேஜின் பண்ண முடியுது. ஸோ அதனோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அதான் ராம்ராஜ் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன் அ லார்ஜ் டெக்ஸ்டைல் மில், தட் இஸ் ரேமண்ட்ஸு, ராம்ராஜ் காட்டன். ஸோ தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் சி. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் அதில் சொன்னேன், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எடிபிள் ஆயில் ஃப்ரம் ஆயில் சீட்ஸ். ஸோ வீட்டிலே மரச்செக்கில் பண்ணுறது எப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்கேல். அதுவே பெரிய பெரிய மில்லில் போயிட்டு தனிப்பட்ட ஒரு பொருள்லேருந்து எண்ணெயை பிரித்து எடுக்கிறதுலாம் லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கான எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம். And the next one is activities on the basis of ownership. ஸோ ஓனர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவிட்டீஸை திருப்பியும் மேஜராக 3 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் இஸ் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ், பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைசஸ். ஃபர்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் த ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ உங்களுக்கு அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியுது, ஒரு நார்மல் ஒரு பொட்டி கடை அதான் அங்கே காட்டியிருக்காங்க, ஒரு பிக்சர் இருக்குது. ஸோ ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ்னால் அதுதான். An enterprise is said to be private enterprise where it is owned, managed and controlled by person other than government. ஸோ இதில் கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன் எப்பயுமே இருக்க போகிறதுல அவர் தனி ஒரு நபராக இருந்து அதை பண்ணுவார். ஸோ இந்த ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விதமாக நம்ம சொல்லலாம். ஒன்று சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னு சொல்லலாம், இல்லைனா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா அங்கங்கே நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொட்டி கடைகள்லாம் நம்ம சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னு சொல்லுவோம். அதுவே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் அங்கங்கே இருக்கும், ஒரு 4-5 பேர் மட்டும் அதில் பார்ட்னர்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ அதனுடைய லெவல் பெருசாலாம் இருக்காது, ஆனால் ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக இருக்கும், கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல். அதெல்லாம் நம்ம ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்லலாம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆன் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ். அதே ஓனர்ஷிப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்.
An enterprise is said to be a public enterprise where it is owned, managed and controlled by government or any of its agencies or both. ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க, அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க, அட் த சேம் டைம் அதை ஓவராலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுமே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஎன்ஜிசி, ஸோ இந்த நெய்வேலி பக்கத்தில் நில சுரங்கம்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே தான், அவங்களே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அவங்களே மேனேஜ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங், அதாவது பிடபிள்யூடி, அடுத்தது வந்து ஓஎன்ஜிசி, அப்புறம் வந்து ஒரு சில கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ், ஸ்டேட் எஸ்டிசி, ஸ்டேட் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன்ஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே மேனேஜ் பண்ணி அவங்களே ஓன் பண்ணி அவங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயங்களை தான் வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைசஸ். ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைசஸ்னால் ரெண்டு மேஜர் ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன இருக்குன்னா ரெண்டும் merge ஆகியிருக்கும், அதுதான் ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைஸ்னு சொல்ல போகிறோம். An enterprise is said to be a joint enterprise where it is owned, managed and controlled by the government and private entrepreneurs. ஸோ கவர்மெண்ட்டு தான் அந்த விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சில இடத்துல கவர்மெண்ட்டும் வந்து அதை ஒரு லிமிட் வரைக்கும் அதை கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரைவேட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாருதி சுசுகி, இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸு, பட் அது ரெண்டுமே வந்து மேபி ஃபார் கேபிட்டலோ இல்லை அவங்களுடைய கம்பெனி ஃபார்மை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா merge பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள். Next, activities based on the function. So based on the function, it is divided into two. One is industry and other one is commerce. So industry includes all those business activities which are connected with raising, producing or processing of consumer goods. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களை இங்கே எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன மாதிரி கனெக்ஷனா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, லேட்டர் அதை கன்சியூமர் கிட்ட அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குட்ஸாக வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சேர்ப்பாங்க. அதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு மேஜர் ஒர்க்கிங்கு. ஸோ என்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லலாம்னா ப்ரெட்டு, பட்டரு, ஜூஸு, சீஸு ஆர் கேபிட்டல் குட்ஸ் லைக் மிஷினரி. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தவுடனே கையில் ப்ரெட்டு வந்துடாது. ஸோ நிறைய ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா தான் ப்ரெட்டுன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் கன்சியூமர் கிட்ட போகிறதுக்கு ரெடியாக வரும். ஸோ இது அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எல்லாம் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் காமர்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம ஆஃப்டர் ப்ரொடியூசிங் அ ப்ராடக்ட் ஹவு திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரீச் த கன்சியூமர். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் காமர்ஸ். It establishes a link between the producer and consumer of goods and maintains a smooth and uninterrupted flow of goods from producer to consumer. So commerce is a thing which is going to connect the producer and the consumer, which is going to act as an intermediary illa link nu sollalam. It is going to bridge both producer and consumer nu sollalam. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ தெர் ஆர் 6 major topics, 6 major characteristics of business. First, let us see the production or procurement of goods. So what is meant by production or procurement of goods? Production na in order to produce a product, procurement na in order to get a product from the person who has produced and resell it. So that is what is procurement. So these goods must be produced or procured in order to satisfy the human wants. ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம விற்போம், ஸோ மக்களுக்கு கன்சியூமருக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணுமோ, அவங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்டை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி நம்ம விற்போம். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்டு, சேல், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச். தேர் மஸ்ட் பி a சேல் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஸோ தேர் இஸ் இன் நீட், கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பொருளை விற்றுருக்கணும். When a person weaves a cloth for his personal consumption, it is not business because there is no transfer or sale. So when I am going to produce a product and keep that product for my own consumption, I cannot consider that as sale because I produce something, it's okay, but still I don't give an option to make it reach the consumer. ஓகேவா? ஸோ சேல்ஸ்னாலே எப்படி இருக்குன்னா it should have both the phases. One is production phase, at the same time it should have the second phase also, which has to be transferred or exchanged to the consumer. That's something which is very important. And the next one is dealing in goods and services. Goods produced or procured may be consumer goods like cloth, pen, brush, bag, etc. or producer goods like plant and machinery, etc. So there are two types of goods you can see now. One வந்து பார்த்தீங்கன்னா consumer goods, இன்னொன்று producer goods.
Consumer goods now, which is readily available in the market for the consumer to be consumed. But in case of producer goods, these are the goods which the producer, அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில், அவங்களுக்காக தேவையான ஒரு பொருட்களை கூட நம்ம குட்ஸாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரினா இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய யூனிட் இருக்கும், பெரிய பெரிய ட்ரம் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே நம்ம ஒரு யூனிட்டுக்குன்னு தனியாக சொல்லும் போது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நம்ம சொல்லுவோம். இல்லைன்னா பெரிய மிஷின்ஸ் சொல்லலாம், இல்லை பெரிய பெரிய ஆக்சசரிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ குட்ஸ்ன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது 2 டைப் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று கன்சியூமர் குட்ஸு, இன்னும் ப்ரொடியூசர் குட். கன்சியூமர் குட்ஸ்னா விச் கேன் பி ஈஸிலி அவைலபிள் அண்ட் கேன் பி யூஸ்ட் பை த கன்சியூமர். அடுத்து ப்ரொடியூசர் குட்ஸ்னா தீஸ் ஆர் த குட்ஸ் விச் த ப்ரொடியூசர் இஸ் கோயிங் டு மேக் யூஸ் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் அ கன்சியூமர் குட்ஸ். ஸோ இந்த கன்சியூமர் குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸோ ஒரு சில குட்ஸோ வேணும். அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசர் குட்ஸ். This refers to activities like supply of electricity, gas or water, transportation, banking, insurance, etc. So when a producer is going to produce goods, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவை. அவருக்கு ப்ராப்பரான எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை தேவை, இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேஸ் கனெக்ஷன் தேவை, வாட்டர் தேவை, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தேவை, பேங்கிங், இன்சூரன்ஸ், இதெல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் குட்ஸாக சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெகுலாரிட்டி ஆஃப் டீலிங்ஸ். ரெகுலாரிட்டி ஆஃப் டீலிங்ஸ்னா என்னென்னா, an isolated dealing in buying and selling does not constitute a business. Isolated dealing in buying and selling, just வாங்கி விற்கிறது மட்டுமே பிஸ்னஸாக சொல்ல முடியாது. The transaction must be regular. ஸோ ரெகுலராக அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும். For example, if a person buys a scooter for his use and later on disposes it off at a profit, he cannot be said to have been engaged in business. The business is buying and selling. It must be recurred again and again. ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள், ரெகுலரிட்டி ஆஃப் டீலிங்ஸ்னால், இப்போ நான் ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கடை போட்டு ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு ஒரு பொருளை வாங்கி விற்கிறேன், இல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறேன்னா அதை வந்து நான் சேல்ஸாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஆனால் இது வரைக்கும் நான் என்னோட வீட்டில் என்னோட கன்சம்ஷனுக்காக ஒரு வண்டியை நான் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ லேட்டர் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகுது, நான் யூஸ் பண்ண வண்டியை செகண்ட் ஹேண்டில் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நான் விற்க போகிறேன் அப்படின்னா அதை வந்து பிஸ்னஸாக நம்மளால் கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது ரெகுலராக நான் எப்பயுமே பண்ண போகிறேன்னா, எப்பயுமே ஒரு வண்டி வாங்கிட்டு உடனே கொஞ்ச நாளில் திருப்பி ப்ராஃபிட் வச்சு செகண்ட் ஹேண்டில் விற்க போகிறேன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ ரெகுலாரிட்டி ஆஃப் டீலிங்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதை சேல்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியும். அடுத்தது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். யார் ஒருத்தவங்களும் எந்த ப்ராடக்ட்டை விற்றாலுமே they really move on with only with profit. An important feature of business is profit motive. So business is an economic activity by which human beings make their living. It is in fact the attraction of profit which spurs people to do business. So profit ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் people are ready to work on it and get the money out of it. ஸோ ப்ராஃபிட் ஒன்று கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் யார் ஒருத்தவங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் மேஜர் சோர்ஸாக எல்லாருக்கும் இருக்க போகுது. அந்த லாஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்னன்னா எலிமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க். The profit that is expected in a business is always uncertain because it depends upon a number of factors beyond the control of businessmen. ஸோ ஆஸ் அ பிஸ்னஸ்மேன் நார்மலாக ஒரு கடை திறக்கிறோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருளை விற்க போகிறோம் அப்படின்னாலே வி கெட் லாட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ இந்த அன்சர்டன்றது என்னன்னா ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயங்களை நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் வந்து அன்சர்டன். ரிஸ்க் எப்படி வேணால் வரலாம். ஸோ ஒரு நார்மல் பிஸ்னஸ்மேன் எதர் அவர் ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணாலும் சரி, லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணாலும் சரி, அவருக்குமே இந்த அன்சர்டனிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப காமன் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேஞ்ச் இன் கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ், ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் இந்த மாதம் நான் எக்ஸ்ன்னு ஒரு டைப் ஆஃப் சோப்பை வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ண போகிறேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் மந்த்து எனக்கு அந்த சோப் பிடிக்கல, என்னோட பாடிக்கு அது செட் ஆகலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆவேன். அதுதான் கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னுடைய தேவைன்றது மாறுது, அது கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ். இன்னொன்று இன் கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் இந்த மாதம் நான் எக்ஸ்ன்னு ஒரு டைப் ஆஃப் சோப்பை வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ண போகிறேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் மந்த்து எனக்கு அந்த சோப் பிடிக்கல, என்னோட பாடிக்கு அது செட் ஆகலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆவேன். அதுதான் கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னுடைய தேவைன்றது மாறுது, அது கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ். இன்னொன்று
ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஒன்று அந்த சோப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்களே அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. அது ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். இன்னொன்று டிரான்ஸ்போர்ட் பாட்டில் நெக்ஸ். ஸோ அடிக்கடி அந்த ப்ராடக்டை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ராப்பரான சப்ளை இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டியே இல்லாமல் போயிடும். அடுத்தது பவர் கிரைசிஸ். பவர் கிரைசிஸ்னா அப்செட் பிஸ்னஸ் கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் அண்ட் லாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இருக்கும். நான் ஒரு சோப்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா என்னோட சோப்பை ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணலாம், இன்னொருத்தவங்க அதை வேணான்னு சொல்லிட்டு போகலாம். அடுத்த மாதம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சோப்புக்கு எனக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாமல் போகலாம். இல்லை நான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன், சோப்புலாம் ரெடியாக இருக்குது, அதெல்லாம் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், ஆனால் எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்காம போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு தேவை. ஸோ அது எல்லாமே இல்லாமல் போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு எதோ சின்ன லெவலில் இருந்தாலும் சரி, பெரிய லெவலில் இருந்தாலும் சரி, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். That is why profit is said to be the reward for the risk taking. ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி அதை சரி பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்து விற்கிறாங்களோ அப்போ தான் இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ன்ற ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஹவு மச் எவர் ரிஸ்க் தே டேக், தே கெட் த ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ தஸ் எனி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ளூட்ஸ் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் டூ. ஸோ என்ன ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் ரிஸ்க்குன்றது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டேர்ம் தான். அது நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்கேலு ரிஸ்க் கிடையாது, லார்ஜ் ஸ்கேல் ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸில் ரிஸ்க் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கம்பல்சரி. So next we are going to see about the comparison of business, profession and employment. ஸோ ஃபஸ்ட் இதனுடைய கம்பேரிசன் பார்க்கலாம். பிஸ்னஸ், ப்ரொஃபஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மோட் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஸோ ஹவு திஸ் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் ஆர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேன் பி ஸ்டார்டட். பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டர்ஸ் decision, registration and other formalities as prescribed by the law. So any business which is going to be started, it has to move legally only. So according to the laws which they have stated, எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சட்டப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன், membership of a professional body or certificate of practice is going to practice that work. For example, a doctor, he will be practicing. ஸோ அந்த லாஸ்ட் 1 year என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரொஃபஷன். நெக்ஸ்ட், இன் கேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆர் தி லெட்டர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ இப்போ பர்சன் இஸ் கோயிங் டு பி எம்ப்ளாய்ட், அவருக்கு என்ன கிடைக்கும், அவர் எப்படி அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணுவார்னா, ஒன்று சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டு ஒரு சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாரு, ஆர் தி லெட்டர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ வாட் இஸ் த நேச்சர், இந்த ஒர்க் எப்படி இருக்கும்னா, தே ப்ரொவைட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு த பப்ளிக். That is in case of business. Next, in case of profession, they are going to provide their personalized service of their expert nature. ஸோ செஃப்பாக இருக்காருன்னா அவர் அதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பார், அதை வந்து அவருடைய ப்ரொஃபஷனாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்துவார். நெக்ஸ்ட், இன் கேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், performing work assigned by the employer. So whatever work is assigned to the employer by the employee is going to do that particular work. So what is the qualification to start a business? No minimum qualifications essential. But in case of profession, education and training in specialized field is needed. In case of employment, they also have, in order to get into a contract, they give some minimum qualification, whichever is essential according to the work. And the next is basic motive of business, earning profits by satisfying needs of the society. So what is the basic motive of business is, they are going to earn profit. How? By satisfying the need of the society. So whatever the consumer needs, those goods they will be producing, and they will be selling it. Out of it they get the profit. But in case of profession, they are going to render a service. For example, they are going, if he is a doctor, he is going to do some service and he will be paid out of it. In case of employment, they get regular wages or salary from the employer. Next is capital. So in order to start a business, capital investment required as per the size of the firm. So either the firm size may be small or large. So according to that, the capital requirement is going to differ. In case of profession, limited capital necessary for establishment. So limited capital in the sense, he is already a professionalized person. In order to start a particular area for him, he wanted to search a place for him
ஒரு தனியாக ஒரு இடம் ஒன்று பார்த்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அவங்களுடைய ஒர்க்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்காக they need some limited capital. In case of employment, no capital is required because he is not going to invest any capital over there. He is going to have some minimum qualification. With that minimum qualification, he will be going to a company and he will be given a job over there and he is going to work. So there is no involvement of capital at all. So what are the rewards we get in businesses? We directly get profit. In case of profession, we get the professional fees over there. In case of employment, we get the salary or the wages. And what are the risks we get in case of business, profession and employment? So in case of business, profits are uncertain and irregular. So every time we cannot say correct 25,000 and a profit vandro, 10,000 profit vandro. We cannot suspect the return which we are going to get in case of business. In case of profession, sometimes it is going to be regular and sometimes it is going to be negative. We that also cannot be suspected, but the fees will not be changing. So if I'm going to see a patient, one patient, so the amount fixed by that particular doctor is going to be same. So அந்த விதத்தில் அது ரெகுலராக தான் இருக்கும். Sometimes due to some certain uncertainties, ஒரு சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால his fees may be reduced or sometimes it may go in a hike. In case of employment, their salaries are also fixed and they get the regular pay and no risk is there. They are going to work, they are going to be paid for it. And next is transfer of interest. So in case of business, transfer is possible with some formalities. That is, they are going, if they wanted to transfer their old business unit to some other person, with some formalities. ஸோ நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லை பிஸ்னஸ் அந்த ஓனரோடைய நேம் இருக்கும், அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஒரு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் அவங்க பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸை ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நீ ஒரு டாக்டராக 10 வருஷமாக இருந்திருக்க அப்படின்னா நாளைக்கே போய்ட்டு நீ வேற ஒரு ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் சூஸ் பண்ணாலும் நீ ஒரு டாக்டராக இருக்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ ஒன்லி, இட் வில் நாட் பி சேஞ்ச். இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு சேஞ்ச் அ ப்ரொஃபஷன். இன் கேஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மல். இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன், எனக்கு பதில் நாளிலேருந்து என் அக்கா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, என் தம்பி ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தர்கிட்டையும் என்னால் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. இன் கேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ், நோ ஸ்பெசிஃபிக் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட், மாரல் அண்ட் எத்திக்கல் டீலிங்ஸ் ஒன்லி. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எந்த பிஸ்னஸ்க்கும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. பட் நியாயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கு, அது மூலிமா அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன், ப்ரொஃபஷனல் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி. ஸோ தே ஹேவ், ஒரு டாக்டர்னால் இப்படி தான் இருக்கணும், அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ரூல்ஸையும் ரெகுலேஷன்ஸையும் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு they are mandatory in it. And in case of employment, they have lots of rules and regulation of the employing organization. அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அங்கே அவங்களுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஆல்ரெடி ஃப்ரேம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க. Next we are going to see the objectives of business. So there are 5 major objectives of business. We already saw 6 characteristics of business. Now we are going to see the objectives of business. Every business enterprise has a certain objective which regulate and generate its activities. ஸோ எல்லா ஒரு பிஸ்னஸ்லையுமே வந்து ஒரு சில அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன? கோல். இப்போ நம்ம ஏன் படிக்கிறோம், நல்லா படித்து நாளைக்கு நிறைய மார்க் வாங்கி வில் கோ டு அ வெரி குட் ஜாப் டு ஏர்ன் குட் மணி. ஸோ அதான் நம்மளுடைய சின்ன ஒரு அப்ஜெக்டிவ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பிஸ்னஸ்க்குமே ஒரு சில அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மேனிடக்டரியாக இருக்கும். அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் அப்ஜெக்டிவ். Economic objectives of a business refer to the objective of earning profit. ஸோ அவங்களுடைய மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று அவங்க ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they earn profit. And also other objectives that are necessary to be pursued to achieve the profit objective. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டை ஒரு அப்ஜெக்டிவாக அவங்களுக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிப்பாங்க. விச் இன்க்ளூட்ஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். புதுசாக கஸ்டமர்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் புது இனோவேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. பெஸ்ட் பாசிபிள் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அதெல்லாம் தான் எக்கனாமிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ். The social objectives are those objectives of business which are desired to be achieved for the benefit of the society.
ஸோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலுமே அது எதுக்காக இருக்கணும்னா சொசைட்டியோட பெனிஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும். No activity of the business should be aimed at giving any kind of trouble to the society. ஸோ நீ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற, அந்த பிஸ்னஸ்னால சொசைட்டிக்கு அது மூலியமாக ஏதாச்சும் வந்து தப்பு நடக்க போகுது, ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரபிள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிஸ்னஸை வந்து நம்ம நடத்துறது ஒரு அப்ஜெக்டிவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். த ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் denotes those objectives an organization intends to accomplish during the course of its existence in the economy, like expansion, modernization, supply of quality of goods to the customers, consumers and satisfactions, etc. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஒரு கம்பெனி நடக்க போகுதுன்னா 2 வருஷத்துக்குள்ளே இந்த கம்பெனியில் நான் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப்பேன், ஒரு கோல் வைப்பேன். அடுத்தது அது ரீச் ஆன உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன், இன்னொரு 2 வருஷத்துக்குள்ளே என்னோட கம்பெனியோட சைஸை நான் பெருசாக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். இன்னொரு 2 வருஷத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், என்னோட கம்பெனியை நான் நினைக்க முடியாத அளவுக்கு பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், இல்லை மற்ற கம்பெனிஸ் மாதிரி இது நல்லா வளர்ச்சி அடைய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிமிட்டட் இயர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் வச்சு நிறைய விஷயங்களை என்னோட அப்ஜெக்டிவ்ஸாக நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேன். அதில் என்ன மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் எக்ஸ்பேன்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை மாடர்னைசேஷன் எல்லாத்தையும் புது விதமாக மாற்றுறது, இல்லைனா சப்ளை ஆஃப் குவாலிட்டி குட்ஸை நல்ல விதமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கன்சியூமர்கிட்ட கொடுக்கறது, இல்லை கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு டைமும் வந்து நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கே இருக்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். Human objectives refer to the objectives aimed at the well-being as well as fulfillment of expectation of employees, as also of people who are disabled, handicapped and deprived or proper education and training. ஸோ தெர் ஆர் செட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ இவங்களையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். ஹியூமன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறது. அதாவது மனிதாபிமானத்தோடு நம்ம ஒரு விஷயங்களை பிஸ்னஸில் செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். யாரோ ஒருத்தரை புண்படுத்தி, யாரோ ஒருத்தவங்களை காயப்படுத்தி அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன விஷயங்கள் செய்யலாம், இன்கேஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரைனிங்காக இருந்தாலும் சரி, யாரோ ஒருத்தரையும் புண்படுத்தாமல் செய்கிறது தான் வந்து ஹியூமன் அப்ஜெக்டிவ். Next, in case of national objective, being an important part of the country, every business must have the objective of fulfilling national goals and aspirations. ஸோ நம்ம நாட்டுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணியாகணும், கரெக்டாக பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம நாட்டில் என்ன விஷயங்கள்லாம் நார்மலாக எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். அடுத்தது, the goal of the country may be to provide employment opportunity to its citizen, earn revenue for its exchequer, become self-sufficient in production of goods and services, promote social justice, etc. ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்கு, அதாவது மனிதாபிமானத்தோட நம்ம கண்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஒர்க்கிங்ஸும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கண்ட்ரிக்கு இருக்கிற நம்மளுடைய கண்ட்ரி பீப்புளுக்கு நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். அது மூலயமா அவங்க இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அது ஒரு அப்ஜெக்டிவாக பிஸ்னஸ் நேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. Next, the business activities should be conducted keeping these goals of the country in the mind, which may be called national objectives of the business. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கோலாக எல்லா பிஸ்னஸுமே வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் எல்லா பிஸ்னஸும் இதே மாதிரி கோலை வச்சுருக்குமான்னு தெரியாது. ஏன்னா இப்போ நமக்கு எங்கேருந்து ஈஸியாக ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குதோ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு தெரியாத டெக்னாலஜி மற்ற நாட்டுக்காரங்க கிட்ட இருக்குன்னா அவங்க கிட்டேருந்து அதை வாங்கிக்கிறோம், இல்லை அவங்கள இங்கே எம்ப்ளாய் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் இதனால் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற யாருக்கும் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து நேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.